Stream und YouTube. Nach langer Zeit streame ich mal wieder. Yay! Ich habe jetzt, glaube ich, fast 4 Tage nicht gestreamt, aber es lag halt daran, wegen Arbeit und gesundheitlichen Dingen. Mir ging es nicht so gut. Und deswegen habe ich so wenig gestreamt in letzter Zeit. Aber jetzt will ich sagen, weiter geht's. You have no idea what's at stake. Ach, was diskutiert mein Sohn wieder da vorne? Hm? My most honored sire, you're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. Das Schlimme ist, wir haben keine Chance gegen ihn. Egal was ich mache. Der Junge ist OP. Das kann ich irgendwie gar nicht aussuchen. Also egal was ich mache, ich würde verlieren. Sorry to hear it. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zufeng. Yes, Zhu Feng, a name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Gala Bazori's progeny, aren't you? Kann ich irgendwie nicht machen, toll. Manchmal verstehe ich es nicht, aber ja gut. I hope that the prince will allow me to, shortly. I hope so for your sake. Who knows? Dear Hazel is so unpredictable. At any rate, it would be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. Ja. Gut, ich halte von meinem Sohn nix. Ich mag den Typen irgendwie nicht. Schlussfolgern. Ja, probieren wir mal. Farrell's handwriting. He was trying to contact his associates. Okay. Alles klar. Ich wundern, kann sein, dass ich hoffe, man hört es nicht, aber ich bin neben meinem Essen. Weil ich bin erst von der Arbeit nach Hause gekommen und habe ziemlichen Hunger. Mr. Bazori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. Eine Zugangskarte. Oh. Okay. Fuck. How long has it been since we've had an alert like this? I've got no idea. Ich weiß gar nicht, hat er Fähigkeiten? Okay, Weisheit bin ich zu schlecht. Kann ich nicht machen. Ja, toll. Noch was anderes? Oh. Nehmen. Hochsicherheitsschlüssel. Okay. Ach ja, das Lesen, das habe ich nicht vermisst, Leute. Luckily, it looks like everything is in order here. Ruhe. 10 Jahresbericht über Evolution in der sterblichen und Verfall der Umwelt. Verschmutzung und Verfall der Umwelt gehören zu den derzeit größten Problemen des Planeten. Diese Greiseln finden ihre Ursache in einer Vielzahl von Faktionen, die sich negativ auf grundlegenden Funktionen des Ökosystems und damit auf die Nachhaltigkeit allen Lebens, aller Ressourcen und die Existenz der Sterblichen auswirken.
Diese Umweltprobleme, insbesondere die globale Erwärmung, sind derzeit sehr besorgniserregend für die Zukunft unseres Planeten und folglich auch für die Aufrechterhaltung eines zufriedenstellenden Qualitätsniveaus unserer Blutversorgung. Für die Umweltverschmutzung und Zerstörung sind mehrere Phänomene verantwortlich. Überbevölkerung. Sie stellt eine Gefahr für die Umwelt dar. Denn das Bevölkerungswachstum erfordert mehr Gebäude und mehr Nahrungsmittel, was zum Abholung, Übernutzung und Verschmutzung des Bodens führt. Erzeugung von umweltschädlichen Abfällen. Die vom Menschen produzierten Abfälle sind eine der Hauptursachen für die Umweltzerstörung. Sie stammen aus einer intensiven und unverkündigten Produktion von chemischen Produkten. Diese Abfälle aus Industrietätigkeiten, Fabriken und Krankenhäuser sind eine Quelle für toxische Emissionen. Ich kann einfach nicht lesen, wenn diese Frau spricht. Die Produktion in großem Maßstab ist auch eine Bedrohung für die Umwelt, da sie zu Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung führt und direkte Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen. Alles klar. I don't know what's going on, and I'm afraid to find out. Kann man hier rein? Kai's Oh, office. The key card must be in there. Hier muss die Karte sein. Wir haben keine Fähigkeiten, wir können anscheinend nichts benutzen. Are you supposed to be here? Ja, habe ich. Ich habe die Berechtigung bekommen. Mark, Nightingale, eliminiert. Janine, okay. Claire, eliminiert. Rudy, zur Prüfung. Oh. Ach, das sind wieder nur solche... Ja gut, das lese ich diesmal nicht vor. We're stepping up security on every floor. Nee, ich habe die Erlaubnis, ja. Es ist sehr wichtig. Code, natürlich. Habe ich vorhin mal den Code gefunden? Ich glaube, ja. Hacken. Ja gut, hacken kann ich auch nicht. Die Frage ist, wo ist der Code? Stand da vielleicht ein Code drin? Ich habe darauf leider nicht geachtet. Nee. Code. Schlüssel verwenden. Oh, geht. Ich habe Gold geklaut. Aber ging laufen noch mal hier. So. Kann ich mir These hast du den screens aren't Code? going to watch themselves. Doch keiner was dagegen sagt. Ich würde gerne den Code haben. Ich muss kurz was essen. Sorry. So. Aber hier... If you want to talk, go see Mr. Leto. Nö. Yay, lesen. Das werde ich niemals in diesem Spiel vermissen. Semisäkularer Bericht über die Entwicklung der Demografie der Welt der Sterblichen. Erneut sind alle Indikatoren für die Weltbevölkerung positiv. Seit der letzten Volkszählung hat sie sich verdoppelt, was ein großer Lichtblick ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dies vor allem die Ballungsräume betrifft. Diese Entwicklung sollte überwacht oder sogar am Ende des Jahrtausends umgekehrt werden. Wir verweisen auch auf eine weitere wichtige Angelegenheit, die genau überwacht werden muss. Die sinkende Qualität der Sterblichen trotz des Trends zu
ökologischen und natürlichen Verzehr, den wir in letzter Zeit gefordert haben, lässt sich aufgrund des sozialen und wirtschaftlichen Ungleichgewichts des Qualitätsverfalls bei unseren Sterblichen nicht umkehren. Außerdem stellen wir eine quantitativ zufriedenstellenden Zustand unserer Ressourcen fest, der auf Kosten ihrer Qualität geht. Hier war aber kein Code, das habe ich gesehen. Habt ihr einen Code? Habe ich vielleicht den Code hier übersehen? War hier der Code? Nee. Hier war kein. Der Warning. Nee. Das kann ich halt nicht machen, Blood tests from the Red Salon. weil ich ja nicht gut darin bin. Dann bist du wohl. Hallo. Hier rein. Hallo. If I talk to you, Mr. Leto will tear me a new one. Wie geht's? Wie steht's? These servers hold all of our secrets. I understand why they're so well protected. Hi. Hacken kann ich natürlich nicht. A list of ingredients and side Bin effects. wahrscheinlich in allen Dingen nicht gut darin. I imagine she sent you. Finally, some good news on this shitty night. What's the situation? Not good. Not good at all. The prince needs more than that. I hope you've got it. You want details. Will er zuerst mal das erste nehmen? Tell me what happened. Everything was going as planned until 11:10 p.m. The prince's child, Miss Sellers, contacted me. The Hartford Warlocks had just arrived. That's the last time we heard from any of them. Less than 20 minutes later, we received the code red, just as we were leaving to join them. Who sounded the alert? A man named Wu. Ever heard of him? A retainer, one of Jason Moore's bodyguards. Moore, the asset manager. What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding our kind trafficking. He's one of them, after all. And you're the one who received the code red, personally. It arrived directly here. It's authentic. I verified it. Anything that could be of interest to the prince? I'm working on it. Jara Drury is the expert, not me. If only she was here. Noch mehr Fragen. Juhu. Ja, dann mach mal das mal, wa? Any movement with the Anarchs? As usual, they're keeping their distance. You know it's always a pain in the ass to locate them. Ich bin halt ehrlich. Dieser Typ sieht einfach aus wie ein fucking Zombie. Any word from Hartford? Do you think it's them? It would be ill-fated. I knew we should never have trusted those damn warlocks. Any sign of Jara? Nothing at all. And that's not good. According to the protocol, she should have been there early. If they got hit, she would have been first in line. There's one thing we haven't considered. The Crimson Oaks. Okay. Ja gut, ich hab da ja 100% Chance. Komm, dann machen wir's auch. They were behind the Quincy Market attack, weren't they? I don't have any proof. We just caught a thin blood who wanted to trap the prince, and who told us about them. Apparently they're new in town, but Miss Drury thinks he's giving us the runaround. Did you look into it? I tried, but I didn't have the resources to discover anything else.
Leave no stone unturned. Hello? You. It's about damn time. Shit! What? You're... Hello? Damn it! I lost them. Who was it? Whoa. Shit. Now it's just ringing. What did he say? The party was indeed attacked. Apparently it was a real bloodbath. He and James had just enough time to get more out. They're stopping by his place to pick up some sensitive documents. And then what? Are they coming here? I don't know. We got cut off. Call him back. I'll inform Hazel. Okay. This is a critical moment for us. I have summoned you here tonight to organize our reaction to an imminent threat. What threat exactly? We've got no reason yet to Cut think... her off again and I'll slit your throat. Oh! Excuse me! Careful, Hazel. How dare you speak to me like that? Enough! I command you to be silent and listen to me. Oh, so that's how it is. That's enough, Beryl. Yes, it's come to this. You would do well to listen to your sire. We have just been attacked. This is not a time for childish displays of discontent. Caleb, the code red was sent by Wu. Go to Moore's and find out what's going on. As you wish. And bring Moore back to me. He was supposed to be at the party. I don't understand why he's the only one who was able to call us. I would like to speak to him very much. Consider it done. I trust you. He might be involved in this, so gather any documents you can find there that could tie us to him. Very well. Delson, see if you can get Caius to find us a new middleman in the cane business to manage our interests. I don't want to take any chances. Then, I want you to talk to everyone. Somebody must have seen or heard something. Dejan, make sure all our defenses are in place. Yes, Hazel. You will go to the old Jefferson Library. What's there? That's where the Hartford Chantry calls home here. I gave them the building so they could have a base in Boston. I demand to take her place. Request denied. What game are you playing, Hazel? It's a suicide mission. It's all right. I got this. I'm not made of sugar. She's not ready for this kind of mission. I should go with her, at the very least. No, you will remain here. Goes alone. Why don't you send Dejan instead? Enough, Hilda. Dejan has work to do elsewhere, and I don't need to explain myself. Hazel, if anything happens to her, I'll... Nothing, Hilda. You'll do nothing. It's high time you learned to trust her. Which one of us are you planning to send to the party? She's already left. What? Who? I sent Leisha. Are you serious? A few hours ago, she was snoozing behind locked doors in a psych ward. You're playing a dangerous game, Hazel. Without us, you would never have come into power. You've chosen the worst possible moment to turn your back on us. On the contrary, I find this moment very appropriate. I am the Prince of Boston, and you are the Primogen. I owe you nothing. Delson, escort them out. The session is adjourned. You all have your instructions. Ja, ne? Da, ja. Da ist einiges passiert. Minus 10% Erfolg schon bei einem Unentschieden in Einschüchterung. Einschüchtern, okay. Ich glaube, ihm habe ich tatsächlich nicht so gut gespielt. Aber mal gucken.
Stufenauswahl. Kann ich jetzt einfach aussuchen, wen ich zuerst gehen will? Verstehe ich das jetzt richtig? Ich denke mal ja, oder? Wie gehe ich denn? Ich gehe wahrscheinlich eh alle drei, aber ich glaube, hier muss ich wirklich zuerst. Ich glaube, ich gehe erstmal Leisure. Ja, komm. Ich denke mal, dass wir alle drei Sachen machen müssen. Mal gucken. Also so bis 16 Uhr spiele ich jetzt mal erst das Spiel und dann wechsle ich vielleicht das Spiel. Okay. Sie hat einschüchtern, dann 2, Psychologie 1 und Weisheit 1. Ich habe sehr viele Punkte. Okay, das kostet viel. Habe ich gerade auch gemerkt. Okay. Will ich bei ihr tatsächlich das hochdrehen? Und das hochdrehen, oder? Schwierig zu sagen, aber ich probiere es jetzt mal so. Dann schauen wir mal. Mom, have you ever been here before? No, this place is a rental pumpkin. It was just for the party. Oh. Do you know what happened? No. That's what we are here to find out. But we have to be very careful. Do you remember our rules for when we go out? Yes. I become invisible and don't touch anything. That's a big girl attitude. You can walk around as long as you don't stray too far. And if there's any sign of trouble, I wait for you outside? That's it. We make a great team, Sweet Fangs. The police are here. Shit. That's a bad sign. Remember what we said? Yep. No wandering off. Yes, Mom. I'm a big girl. Ach, ich kann mich gar nicht. Okay, then. Where are you, Richard? Okay, ich kann mich anscheinend nicht verstecken. I'll still go and relieve a colleague later. Oh, gut. Yeah, we're all gonna need breaks and breathers. Oh, schön I've hier. never seen anything like it, have you? I've had to exhume a few old bodies over the years, but I never thought I'd There are stumble lots across of a beds. cemetery full of them in an apartment downtown. Umkleide. Das ist ein sicheres Gebiet, okay. Aber irgendwie. Okay, man läuft hier drin irgendwie nicht. Egal, was ich mache. Hallo. Stop! You can't come through here! Hi, I live in the building and I was told to come give a statement. You need to go down to the precinct to give your statement, ma'am. Only law enforcement is allowed here. Oh, I hadn't understood that. Thank you. Have a pleasant evening. There's no way I'm gonna get access if I'm not one of them. Verdunkeln. Sperrbereich. Im Sperrbereich kommst du nur mit dem richtigen Ausweis. Oder aber insgeheim mit Maske der 1000 Gesichter. Verdunkeln. Maske der 1000 Gesichter. Ermöglicht dir das Kopieren des allgemeinen Aussehens eines Charakters. Neues Aussehen kann dir Zutritt zu einem Gebiet und Zugriff auf Dialogoptionen verschaffen. Ein bestimmter Charakter kannst du jedoch nicht nachahmen. Sicheres Gebiet. Sobald ein Aussehen kopiert wurde, kannst du es einem sicheren Gebiet anlegen. Okay. Wie nehme ich denn? You shouldn't be out, and especially not here. Move along, I'll please. update the guys. You're taking over the investigation. We'll put all the Great. stabbing victims in Now I place. just need to find a secluded spot. Exactly. Do you have any Ja, ich weiß idea wo. what happened? It's gotta be some Zu weit. kind of cult.
This should do the trick. Don't worry. Okay. Sorry, but we got a full house. Officers tripping over each other already. Only forensics is allowed in the crime scene. And the feds, of course. No sweat. It was just in case you needed help. I should find a uniform I can use to get in. Ja, die. Kann ich hier rein? Oh. Oh. Hihihihi. Weil jetzt sollte ich ja eigentlich... Richard, he sensed me. He's here. But something's wrong. Okay. Darf ich jetzt rein? Darf ich jetzt Good evening, rein? officer. Gentlemen. All these bodies. What the hell Man darf happened? rein, sehr schön. Body bags. What could that mean? So schnell kommt man nirgendwo rein, ne? Body bags. What could that mean? Statt mal nach einem Ausweis zu fragen oder so. Okay. Was blöde ist, hier sieht mich jeder, ne? Was blöde ist. Das Blöde ist, ich greife ihm an, wenn ich das drücke, glaube ich. Wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht, ich probiere es jetzt mal aus. Come with me over there. Right away. Ah, okay. Jetzt habe ich das. Danke für dein Blut. Aber ich glaube... Das ist gar nichts. Okay, ich hab's hier gemacht, wollte ich gerade sagen. Sorry. Hab Blut gebraucht. It's taking forever. Nicht wirklich, also ich glaube, ich hätte noch nicht müssen, aber ich hab's trotzdem mal gemacht. Casings everywhere. All of them large caliber. Aber war ja legal das Blut, ne? Oh, there's so much blood. Ja? I sense you're losing control. It's all this blood. I need to focus. Mom, are you feeling all right? Yes. Don't worry about me, Pumpkin. Mom, please? Konfrontation. Bei der Konfrontation musst du kämpfen, um deinen Gegner zu überzeugen. Das Ergebnis einer Konfrontation wirkt sich auf die Entwicklung der Geschichte aus. Phasen. Eine Konfrontation besteht aus einer bestimmten Anzahl an Phasen. Wie viele das sind, häufig hängt vom Ziel der Konfrontation ab. Jede Phase endet als Sieg oder Niederlage. In jeder Konfrontation ist nur eine bestimmte... Oh Gott. In jeder Konfrontation ist nur eine bestimmte Anzahl an Niederlagen gestattet. Wenn diese Anzahl überschritten ist, verlierst du die Konfrontation. Okay. Noch was Neues? I'm going to be sick. All this blood, it feels so strong. Oh, crap. She feels as bad as I do. I want to leave, Mom. I'm scared.
Weiß, ja gut, das ändert nichts, ne? Du bist jetzt einfach... Nein! Ach Mädchen. Hä? Erfolg? I don't like it either, Sugar Fangs. Hä? But your mother has a job to do. Hab ich You nicht understand? verloren? Konfrontation, letzte Phase. Um eine Konfrontation zu gewinnen, musst du es bis in die letzte Phase schaffen, um sie für dich entscheiden. Gelingt es dir das nicht, wird die Phase wiederholt, bis du den Konfrontation gewonnen oder verloren hast. Hä? If you're Das scared hab ich doch too, verloren. then why don't we just leave? Because Hazel asked me to do this. I like Hazel. She lets me come with you. But there are too many people here. And they're all torn and broken. We have no choice. Can't you feel all that blood everywhere? Are we going to be hungry like this the whole time? We'll figure something out. Say, I was thinking, we haven't played a game together in ages. I know. I miss our games. Why don't you think up a riddle for Mom to solve? Okay. Hunger like that. Not now. Not here. Finde ich halt gerade komisch, dass ich nicht nochmal was entscheiden dürfte. Ich dachte doch. Aber ja, das ist wirklich so. A vessel with more holes in him than a junkie. We're off to a good start. Naja, kann man nicht immer gewinnen. Alter. Was ist hier passiert? This doesn't look... There are casings everywhere. And they're all large caliber. So, haben die meisten Leichen schon weggebracht? Oder warum sehe ich generell nur hier Blut? A glass of wine with traces of cherry-flavored lip gloss. Kann ich hier auch anscheinend nicht. Doch. Aber an der okay, hier kann ich nicht lang. Weil die steht hier gerade echt im Weg. All right, guys. Listen up. The feds are taking over the investigation. So don't touch a thing. Put all the stiffs with stakes through their hearts out on the balcony. They'll take care of it. All right, go. You know what you have to do. Shit. I have to find Richard and fast. All said and done, it's probably better that the feds are handling this case. They have more resources to solve it. There's a note. Ich hasse momentan das Lesen dieses Spiel. Ich weiß nicht warum. Mein lieber Edward, wie du weißt, war ich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Aber heute Nacht habe ich endlich ein wenig Zeit für uns beide. Als Dankeschön für deine Geduld habe ich eine kleine Überraschung mit Himiko organisiert. Ich weiß, dass wir uns schon lange nicht mehr treffen konnten. Aber wie du weißt, waren die Verhandlungen für diese ironische Wiedervereinigung äußerst kompliziert. Und wir haben lange gebraucht, um einen Kompromiss zu finden, dem beide Seiten zustimmen konnten. Wenn du mir eine Absenz verzeihen kannst, möchte ich dich einladen, dich um Mitternacht zu mir zu gesellen. Eine Freundin wird sich dort mit uns treffen. Du kennst sie wahrscheinlich nicht, aber da du so sehr auf Fesseln stehst, wirst du ja ein einzigartiges Talent sicher zu schätzen wissen. Jana. I wonder what surprise Jara had in store for him. We've made good progress already. Won't touch a thing. Cross my heart. Ja. Oha. Den hat's aber richtig erwischt. Ach, geil. Kann ich ja jetzt. Looks like it was made by a shotgun blast. And we're not talking 12 gauge, but something bigger. Someone wanted to make sure there would be no survivors. Traces of cocaine.
I guess it was that kind of party. Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. LR3. There was a container here earlier. Weiß halt nicht, wo ich hin darf, wo ich nicht hingehen sollte, damit ich nichts verpasse. Only forensics can go in there. Also ich darf hier nicht rein, okay. What's going on? I can sense your hunger. What's going on? Shit! It's starting again. Mom, are you okay? Do you feel weird too? We've already had that talk, Halsey, my love. Don't look at it. So, have you come up with another riddle for me? Yes, I've got one. I'm listening. It's not too hard, is it? No. Riddle me this. I fear the sun more than anything, and the mortals have been fighting me since forever. If they catch me, they keep me in a box. Who am I? Kann das nicht machen. Manchmal verstehe ich es nicht, dass es nicht machen kann, aber das Blöde ist, sie könnte höher gehen. Ich kann das halt nicht. Aber liegt das wirklich daran gerade? Ich merke gerade, dass ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder mir das vorhin mal gar nicht aufgefallen ist, dass sie zwei verschiedene Augen hat. Ich probiere es trotzdem mal, komm. Hör auf. Oh. Nein! Och, Manno. Mom already found that one. And gave you the right answer. That's not how you play Riddle Me This. You have to figure it out by yourself. Too bad, because it was an easy one. It's the cold. Oh, of course. Silly me. It's the cold. It's kept in the fridge, and the vessels don't like it. That's a pretty good one, don't you think? Oh, wow. You were so right. I was way off. Halsey scores 1 more point. And 0 for Mom. But I haven't said my last word. I'm not giving up. Are you feeling funny too? Are you hungry? I'm almost done, okay? Let's just keep playing. Blöde ist. Ugh, the hunger. It's too strong. Damn it. Ich hab doch erst gegessen. Kann ich schon wieder Hunger haben? Lavender soap. Vielleicht finde ich irgendwo einen Köder. Nein, nicht das hier. Lavender soap. Das hier. Somebody spilled wine on this bag. Oh. Miley was supposed to speak. Geehrte Ahnen, geehrte Gäste, Or wir rather sind heute flatter hier Hazel. versammelt, um einen Tag zu feiern, der in der Geschichte eingehen wird. Der Tag unserer Vereinigung. Eines Tages sagte Hasil zu mir, Miley, bald werde ich Boston auf Harvard vereinen und zusammen werden wir Camarilla mächtiger machen, als sie jemals war. Ich glaubte an sie. Sie alle haben an sie geglaubt. Und wir hatten recht. Wir haben von diesem Tag geträumt. Und sie hatte diesen Traum wahr werden lassen. Im Namen aller hier versammelt, danke, mein Prinz. Und jetzt möchte ich unseren Ehrengast, den Neb Osborne von Hartford Gildenhaus, zu Wort kommen lassen. A cigar. Eine Zigarette? Ja. Noch was? Miko ja. Izanami. Einladung. Now I remember. She Izanami. turns vessels into marionettes during parties. Hier ist doch ein versteckter, sicherter Raum, ne? Ach, natürlich. Kann ich nicht machen. Vielleicht haben wir hier ein Opfer. Can someone come and bag a briefcase in the kitchen? A briefcase?
Shit out of luck. I'm out of large-size evidence bags. We got backup on the way. They'll have some. Anscheinend kann ich das nicht. A briefcase. What is it? It's a small suitcase. We put important papers in, Pumpkin. One handcuff is still attached. Es muss ein Code eingelöst werden. Ich hack aber. Let's see what's in it. Verdacht. Verdächtige Gegenstände. Bestimmte Gegenstände und Dokumente sind eine Gefahr für die Masquerade, wenn sie in gegnerischen Händen verbleiben. Achte darauf, sie wieder beschaffen oder so zu zerstören. Ansonsten steigt die Stufe des Verdachts. Better not leave that here. Otherwise, they'll trace it back to us. Muss es zerstören. What do we have here? Tons of evidence. Do you know if the team from Forensics LPU has shown up yet? No, I don't. I need them to process the briefcase I found. And the invoice that was with it. An invoice? Yeah, for some glass tubes. Address to some warehouse over on Cellar Street. Shit. There's a red salon in that district. We've got to hand it all over to the feds. I can do it. I already gave them the address. They'll probably send a team to investigate when they're done here. I've got to warn Hazel. Das ist natürlich doof. Man kann ich ihm nicht für mein Don't break anything. The owner's gonna be thrilled. Scheint nicht, das ist jetzt halt ein Problem. It's the code for a body they must have picked up. Das ist natürlich jetzt ganz doof. Pinot Noir. I think I used to like this wine. Ja, mir wäre lieber, wenn ich hier Blut trinken dürfte. Hätte ich Blut trinken sollen. Später. I can't even begin to imagine how much the repairs are gonna cost. Hallo, Kleine. Can we go get Mr. Teddy after this? Dem will wieder ihren Teddy. Hier war der sicherte Ort. Das Blöde ist... Sorry, only forensics can go in there. Hier kann ich nicht durch. Ah, perfekt. Hey, du da. Ich Follow brauch da me. It will take a minute. All right. Ich brauch Blut. Dankeschön. Danke sehr, mein Freund. So, Spaß. Ich muss die Beweise vernichten. Ich hab die ja jetzt bei mir. There's so much evidence to collect. Only federal operatives and their assets are Darf allowed ich in auch this nicht. area. Darf Sorry. ich echt da nicht raus? Dann, was ist eigentlich meine Mission? Hab keinen. Toll. Oh. Nee, ist dem, was ich schon gelesen habe. Stimmt, ich habe das schon gelesen. Da kam ich raus. Ah, die ist weg. Perfekt. A photocopier and some office supplies. No Hello, corpses guys. anywhere? No. It's the only room without a body. But it sure... Ja, toll. Dafür ein Dietrich. Even the chief has no idea what they're up to. Was kann ich hier machen?
anscheinend nix. Kann ich hier noch was machen? Oder warte mal. Klar kann ich noch was machen, oder? Only federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. Ich bin ja wie die verkleidet. Das bringt Only mir. federal operatives and their assets are allowed in this area. Sorry. FBI. Wir sind hier alles Polizisten, ne? Hier darf generell keiner durch. Ja. Hier war kein FBI, oder? Ich habe da keinen gesehen. Das ist doof. Oder habe ich einen FBI-Typen übersehen? Hier wäre halt ganz gut, wenn hier mal... Kann ich ja nicht. Nee. Will ich nicht? They had quite the arsenal. Sorry, only forensics can go in there. Ja. Anscheinend darf ich. Hier. Keinen von denen. Sorry, only forensics can go in there. Ich kam mich ja nur durch den Wein. Ah. Sehr schön. I've never been on a scene with this much carnage. Natürlich. Hi. Da hast gesehen, wie ich hier mich verwandelt habe. Go on. Our hands on deck. What's happening? What's happening to you? Mom. Yes? Come on, please. Where are you taking me, Pumpkin? I told you I'd be a big girl, but it's really hard. I really don't feel good. Not even a tiny bit. It's all this blood. Me either, Pumpkin. It's not easy. Let's take a little time out then. Weren't you supposed to be coming up with a riddle for me? Oh yeah, I forgot. I'm ready. I'm listening. Okay, but it's the last one, alright? Cross my heart, Pumpkin. So, riddle me this. If the child of Hazel Iverson is the sire of my child, who am I to Hazel Iverson? Warte mal. Kann ich zurück? Ihr Kind? Let me think on it a moment. I guess. I would be her child. Oh, you figured it out. That was a hard one, too. Oh. You're not disappointed, are you? No. I'm happy that you're so good at riddles. So are you, Sugarfangs. I love it when we play this game. So do I, Pumpkin. It's so much fun. And we feel better. Timeout is over now. Let's go. We're really close to Richard, but I don't want to see him. Halsey, so you've been hearing him too, and you didn't say anything. I know he doesn't like me. Oh, Schatzi. Halsey, Richard has always been there for Mommy. Don't ask me to choose between you two, okay? He wants to keep me away from you, and you won't see it. I don't have to tell him you're here.
Getting him out of this mess is already doing him a favor. It won't take me long. Just wait for me here. Yes, Mom. I will. Was würde... Sie mag ihn halt nicht, ne? Okay. Vielleicht mal hier wieder was. Come on. I have to find Richard. Hey there. Perfect timing. You the explosives expert I called in for? Irgendwie war die Stimme nicht da, okay. Okay. You do know that the feds are sending everything back to their own lab. Apparently we're not supposed to stick our noses too deep into this shit show. What game are the feds playing? Ach, jetzt hat sie wieder Stimme. Oder auch nicht. Das ist sehr I'm not komisch. one to turn away a helping hand. Let me brief you on the zone we're clearing now. We've got a stiff in the room on the right. Looks like he died from blunt force trauma. Anyway, we've got orders to pack them up as is for the feds. Don't bother with the report. They're taking care of everything. In the room on the left, there's a corpse we need to analyze. But I'm warning you, it's a real mess. The people who did this are crazy. It's all priority, just check the boxes. Hey. Links hat sie gesagt, oder? Ah, finally, Oh. Calvary. Thanks for coming. It's a good turn if I can take a look around here alone to myself. Ja, das ist... Ja. Toll, Leiche. I can barely detect a pulse. It'd take a strong stimulant to pull this mortal out of this state. That's a knife wound. Bringing a knife to a gunfight? Waren nur die zwei Sachen? Anscheinend. Warte mal, was ist eigentlich... Shit. Richard. Oh. Da hätte ich nicht dürfen. Das ist natürlich jetzt doof. They sure did a number on you. They're here. They found us. Before I knew it hit me, I had a stake in my heart. I've never seen anything like it. These mortals, unafraid of us. Shh, gentle. You shouldn't be here. You should be at the Institute. Calm down. What happened here? The mortals who are here, it's the Second Inquisition. What makes you say that? Are you sure? Yes, there's even a man of the cloth in charge of them. Monsignor Stanford. They mowed us down like so many blades of grass, all of us. So, they found us. We have to go warn the others. Wait, there might still be kindred here. We can't leave them behind. This is insane. It's irresponsible. The prince asked me to find Miley, but I need your help. Miley? Well, now I understand. The prince had you released against my orders, and she sent you here. And you'd rather obey her? She's using you. There's no way I'll help. Ask her for help since you're here for her.
Ja gut, das brauche ich erst gar nicht versuchen. I don't want you to go back to sleep at the Institute. Please don't leave me all alone again. Okay. And what about you? What were you doing here? Excuse me, I don't understand. I came to present my vessels Frage habe ich to the nicht stellen Hartford dürfen. envoy. They're part of the prince's agreement. So you obey the prince too sometimes? It wasn't an order. It was the crowning achievement of my years of research. Some things are beyond you. It's obvious that Hazel is manipulating you. She cares about me. I don't see why it's an issue. Does she care about you or about your premonitions? Darf ich schonzen? That argument doesn't hold water. Hazel's not the first person to take an interest in our gifts. Princes have always sought glimpses of tomorrow to better rule their domains. Take Quentin King, for example. Yes, I know. She wants to separate you from me, I'm sure of it. What has she been telling you about me? She believes that Halsey should be under my care. Proof of point. And that I alone should decide what's best for her. Don't tell me. She's here with you. Of course she's with me. I couldn't just leave her. Oh, this is just getting better and better. Aren't you ever gonna heed my advice? I have to finish up here. To look for Miley, I heard. Do you want to end up like all the others? Shredded to bits on the balcony? Don't take it that way. Then all is well. I'll leave you to it. I'm going to have a word with Iverson. Wait, I have to tell you something. They have the address of the Red Salon on Cellar Street. So, there's going to be a second attack. And I advise you to watch your step. I could find Miley without him. And Hazel will congratulate us. Der ist nicht gerade gut anzusprechen. Und alter Schwede. A stake. Die ist einfach There's no nur doubt about it. fucking Blut. This is for us. There's been blood in this glass. I never understood wasting vessels like that. A cigar. Barely smoked. That's where it was stubbed out. Huh, I've already seen this brand here. A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. Aber ich muss sagen, es sind sehr viele Tote. Ah. Ja gut, da gehen wir gleich hin. Haben wir den Raum nicht ganz untersucht. Also machen wir das jetzt auch noch fertig. It's the code for a body they must have picked up. It must have been screwed onto an injection gun. And the fibrogen. That's an improved coagulant. I've heard that if it's used on one of our kind, it can keep us from regenerating. Or even using our powers. A real nasty concoction. Hallo. I'm just getting started. Well, actually, it has been an hour already. There's just so much evidence to collect. Machen wir mal so. It's not like this is my first crime scene, you know?
But none of this adds up. It's the kind of case you take home with you. Go figure. What's with all these bodies in various states of decay? This shit is gonna give me nightmares you can't wake up from. And the feds are telling us not to ask any questions. Never met a talkative Fed. And they graphed them poker faces at Quantico. But I can tell you one thing. They got here fast. Quicker than the blowflies. They took one look at the carnage and acted like it was just another day at the office. Examine the spatter trajectories. Get us enough data to calculate spray velocity. We'll need it. I'll keep collecting samples of blood and body fluids. Gut. Torn off. Oh, Jara could have done that. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bye-bye. Was machst du da, I think Kleine? these golden tubes are so pretty. Don't you? Sorry. Only special agents are allowed in this area. Das ist es mir wert, denn ich muss da eh hin. Hier ist ja keiner, ne? Kann ich mich doch eigentlich verkleiden? Da darf ich nicht. Hier darf ich es wahrscheinlich auch nicht machen, weil... Na gut, kann ich nur mal hier drin machen. Ja. So. Hallo. Dann machen wir's halt so. Zwar spiele ich doch ein bisschen länger als geplant, aber Go right ahead. Egal. Here we go. Danke. I wonder what's hiding here. Someone snipped a cigar here. Oof, this thing reeks. Whoever smoked it must have left a trail of stink behind them. A leather jacket. Victor Chen. Doesn't ring a bell. Maybe a Hartford Tremere. Holy shit. Everything's been burned. Muss heftig was passiert sein, ey. Hello. Don't touch those papers. Shit. There are names on these files. I'd better get him out of here so I can take a look. Don't bother with that. Those are Stanford's files. It brings paperwork on a job like this? Yes. So his novice can record whether they were captured or exterminated. If they have intel on us, I have to find out what they know. His novice is busy, and... Agent Olsen's got a lot to do. But he's handling it himself. I needed to see him anyway. I'll just take them to him. Don't bother, he'll pick them up on the way to see Stanford. Na gut, er verliert dann machen wir's mal. Go put away what's on the table. Okay. Finally. Danke. Files. No way I'm letting them keep that. Organs. Are they cutting us up into pieces? Alter. So, has forensics processed the bedrooms? Yeah, I think so. They, You think so? Isn't there anyone here that can inform me about anything? I've been asking for an hour. I must give Monsignor an update detailing how long this is going to take. Let's not keep him waiting then. But the local police are Just tell them Agent Olsen sent you. And we will see how high they are willing to jump. We still have bodies to evacuate and samples to recover. You bet.
You can count on me. Ja, der Typ ist sehr speziell. They're collecting us. I can't believe it. Hey, you! Come give me a hand. We have specimens to move. Here are the containers Richard told me about. Which one do you want to take down? Hat er was dazu gesagt? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach das. I'm taking this one to Long Island. Great. That's fine with me. Let's go, Sugarfangs. Quick steps. Is everything okay, Mom? Yes, Pumpkin. Come on. Wenn ich frage, aber... See you later. I hope it's Miley. Ich weiß es auch nicht. Kann sein, dass ich es... Oh Gott. Da habe ich einiges nicht gut gemacht, ne? Ah, okay. Dann kann ich nur mal die beiden entscheiden. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal, damit ich schon mal reinstarte, ihm hier weiter. Aber es war klar, dass wir alle 3 spielen. Deswegen hat es mich jetzt nicht groß überrascht. Oh. Okay. Was würde ich ihm geben? Vielleicht das Einschüchtern? Kann ich nicht verbessern? Kann ich nur... Was will ich nicht? Ich wollte es nur testen. Okay, ich kann nur einen von den neuen anscheinend nehmen. Bei ihm lief es wohl nicht gerade prickelnd für mich. Oder ich lasse es mal. Nice badge. Keep an eye on the elevator. I'm gonna go wait for forensics. Okay. Let me know when they get here. Excuse me. Message from the sheriff. Prince asked more for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. Ja gut, wir haben einiges zu tun. Aber das machen wir mal beim nächsten Mal. Dann... Ich überlege, den Stream zu beenden oder noch was anderes zu streamen. Aber ich glaube, nee, ich glaube, ich werde wieder mehr Wochenende streamen. Nächste Woche habe ich auch mehr Zeit wieder zum Streamen, weil da habe ich Urlaub, außer abends muss ich arbeiten. Und da habe ich auch wieder mehr Zeit. Ich würde sagen, die Tage werden halt etwas weniger, aber ja, ich glaube, ich beende hier den Stream erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!